అందరికీ నమస్కారం. వేద సంస్కృత సమితి విశ్వ యోగా విద్యాపీఠ సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్న తెలుగు మాధ్యమంలోని 2వ కక్షలో అందరికీ నమస్కారాలు. ఈరోజు మనం తరగతిలో యోగా చేసుకునే ముందు, యోగా గురించి తెలుసుకునే ముందు దేశమాతను కొలుస్తూ, తర్వాత ప్రార్థన చేసుకుంటూ, తరగతి ప్రార్థన చేసుకుంటూ మన తరగతిని మొదలు పెట్టుకుందాం. వందే మాత్రం పాడవలసిందిగా హిమబిందు గారిని కోరుతున్నాను. అందరికీ శుభోదయం అండి. వందే మాతరం, వందే మాతరం, సుజలాం సుఫలాం మలయజ శీతలాం సస్యశ్యామలాం మాతరం వందే మాతరం. శుభ్రజ్యోత్స్నా పులకితయామినీ పుల్లకుసుమిత ద్రుమదళశోభినీ సుహాసినీ సుమధురభాషిణీ సుఖదాం వరదాం మాతరం వందే మాతరం, వందే మాతరం. వందే మాతరం. ధన్యవాదాలు హిమబిందు గారు. ఇప్పుడు తరగతి ప్రార్థన చేయవలసిందిగా మైథిలి గారిని కోరుతున్నాను. ఓం నమో నారాయణ. ఒక నిమిషం ధ్యానం అండి. మూడు సార్లు ఓంకారం. ఓ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्रमं ज्येष्ठराज्यं ब्राह्मणं ब्राह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्. ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः. ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीपति दीनामवित्र्यमतु. ॐ श्री महासरस्वत्यै नमः. गुरुरेव गति गुरुवेव भजे गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे. न गुरो परमं शिशुरस्मि गुरु मतिरस्ति गुरौ मां पाहि गुरो. ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्मये. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं. शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ नमो नारायणाय.
ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ధన్యవాదాలు మైథిలి గారు. తరగతిని ఆరంభించవలసిందిగా గురువు గారిని కోరుకుంటున్నాను. నమస్కారం. నమస్కారం. సో యోగిక్ సూక్ష్మం చేతులు టైట్ గా పెట్టి కాళ్ళు దగ్గరగా పెట్టండి, అది ఇంపార్టెంట్. జాయిన్ యువర్ ఫీట్ అండ్ టైటన్ యువర్ హ్యాండ్స్ అండ్ స్టార్ట్. విశుద్ధ చక్ర శుద్ధి. బుద్ధి తథా ధృతి శక్తి వికాస్. స్మరణ శక్తి. మేధాశక్తి వికాస్. నేత్ర శక్తి వికాస్. వేలు కళ్ళ ఎదురుగా అంగుళాల ఎదురుగా పెట్టి చూస్తూ పైకెత్తండి. కళ్ళు మూసుకోకుండా పైకెత్తండి. వేలు చూస్తూ ఉండండి కళ్ళు మండేంత వరకు. కళ్ళు మండినప్పుడు కళ్ళు మూసుకుంటుంది. మళ్ళా కిందికి వచ్చి మళ్ళా పైకి మొదలెట్టాను. వెళ్ళేటప్పుడు కళ్ళు మూయకూడదు, పైకి వెళ్ళిన తర్వాత కళ్ళు మూయకూడదు. అందరికి మైక్ మైక్ మ్యూట్ చేసేయండి. నాదొకటి వసుంధర గారు మైక్ మ్యూట్ చేయండి అందరినీ. మ్యూట్ లోనే ఉన్నాయండి అందరివి. 6 సార్లు వేలు చూస్తూ పైకి వెళ్తాం. అక్కడే చూస్తూ కొంతసేపు ఉంటాం, కళ్ళు మండేంత వరకు, నీళ్ళు వచ్చేంత వరకు. అప్పుడు కళ్ళు మూసుకొని కింది. దీంట్లో కళ్ళు చూపు ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. మనకందరికీ మొబైల్ ఫోన్లు ఎక్కువగా వాడటం వల్ల కళ్ళు పాడైపోతున్నాయి. సో ఈ కళ్ళ ఎక్సర్సైజ్ ఇది. కళ్ళల్లో ఏవైతే మజిల్స్ ఉంటాయో, ఏవైతే లెన్స్ని కంట్రోల్ చేస్తాయో, దానివల్ల షార్ట్ సైట్ లాంగ్ సైట్ వస్తుంది, వాటిని స్ట్రెయిన్ చేస్తాం అన్నమాట, ఎక్సర్సైజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్
దానికి ముందు మనం ఇంకోటి కర్ణశక్తి వికాసకు ఉంది. గ్రీవాశక్తి వికాస్ అంటే సర్వైకల్ స్పాండిలైటిస్ కి ఇది మంచి ప్రివెన్షన్ అండ్ క్యూర్. భుజబల స్కంధ తథా బాహుమూల శక్తి వికాసం. పూర్ణ భుజబల
वक्षस्थल शक्ति विकासक. So Udara Shakti Vikasak for the abdomen, various motion movements of the abdomen. Straight, standing straight, you breathe out and pull in the abdomen inside. Hold it for some time and then breathe in. And whenever you breathe in, it should come forward. Same thing up. Looking down vertically. Heart mudra. Now 60 degrees, bending forward, breathing. $90 degrees. $60 degrees, breathe out and move the abdomen up and down without breathing in.
Nauri. Kati Shakti Vikasak number 1. Keep your hands back. Kati Chakra Shakti Vikas. Mooladhara Shakti Vikas. Tighten the legs, thighs, buttocks. Pull up the. Four inches apart, repeat the same thing. One foot apart, Upastha Tadha Swadhisthana Chakra Shuddhi. Pull up the bladder and frontal portion of the lower abdomen.
These exercises will help males in controlling the prostate gland and females in improving the gynecological or obstetrical areas health conditions. Next is kicking the buttocks. Next is for the that is breathing in, you go up, breathing out, you come down. Next, you breathe out and go up.
Turn to the left. Come back to center. Turn to the right. Come back to center. Okay, get up and sit down. I have not explained Yoga Nidra today. Yesterday we have done it. You can do it and whenever you want. So the Shavasana will help in reducing the blood pressure, calmness of mind. So each exercise has its own impact on the body, and finally Shavasana.
Adequate time should be spent on Shavasana, which will remove all the stress and exhaustion in the body. Today we will do some bandhas and pranayama. Sit on Padmasana if you can, otherwise on Sukhasana. Sukhasana means just sitting like this. You know what is Padmasana? Padmasana is this. If you cannot do Padmasana, sit on Sukhasana. That means just comfortable position, relax. Take deep breath from left side slowly and without the right. We'll go for meditation now. Observe your thoughts. Just don't do anything. Relax completely. And just relax and see. Don't do anything. Don't think anything. Just observe your thoughts. If no thoughts are coming, very good. If some thoughts are coming, they'll slow down as you observe. And when they slow down, your breathing also will slow down. So after the breathing slows down, you observe the breathing. Second stage.
Feel the breathing going in and coming out. Now third stage, Soham. Synchronize breathing with Soham. Inhalation So, exhalation Hum. Keep your tongue upside like this inside when you do this Soham. Try to touch the palate so that the air is incident on your tip of the tongue. Soham. 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 Keep your fingers like this. Deho devalaya prokto jivo devas sanatana. Tyajed ajnana nirmalyam soham bhavena pujayet. This body is a temple and this jiva, individual consciousness, is the Shiva. Deho devalaya prokto jivo devas sanatana. The Sanatana Deva is manifest as Jiva. And due to Ajnana, he is considering himself as Jiva. Tyajed Ajnana Nirmalyam. Remove the Ajnana
and perform the puja with Soham Bhava. Soham Bhavena Pujaye. Deho Devalaya Prokto Jivo Deva Sanatana Yajed Ajnana Nirmalyam Soham Bhavena Pujaye. I am He. He am I. I am He. He am I. Shivoham. Soham. Chidanandarupa Shivoham Shivoham. 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 हिरण्यगर्भादिस्थावरान्तेषु शरीरेषु यदेकं चैतन्यमस्ति तदेवाहमस्मीति दृढज्ञानसिद्धिर्भूयात् सजातीय विजातीय स्वगत भेदरहित अखंड सच्चिदानंद ब्रह्मात्मान भव सिद्धिर्भूयात् नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य परमानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मान भव सिद्धिर्भूयात् तथास्तु सजातीय विजातीय स्वगत भेदरहित अखंड सच्चिदानंद ब्रह्मात्मान भव सिद्धिर्भूयात्
So the infinite, eternal, pure consciousness, that is Parabrahma Om, which can be known as Brahman or Shiva or Narayana or Vishnu or and Shakti. That pure consciousness, I am that. I am not the apparent universe. Mano buddhyahankara chittadinaham na tvaksrotra jihve na chagrana netre na cha vyoman na bhumir na tejo na vayu chidananda rupa shivoham shivoham chidananda rupa shivoham shivoham chidananda rupa शिवोऽहं शिवोऽहं मे द्वेषरागो न मे लोभमोहौ मदो नैव मेनैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्मा न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्यापि सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न वा बन्धनं नैव मृत्युर्न भीतिः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् I am infinite, eternal, Parabrahman, Om. I am that. Tattvamasi, you are that. Aham Brahmasmi, Sarvam Khalvidam Brahma. I am Atma Brahma, Mahavakyas. So the pure consciousness, which is the self of all, which is everything, the manifest universe is only a reflection on the self due to Maya. It appears differently, different persons at different times and disappears also. In deep sleep and in dream, the waking universe does not exist. So, the waking universe, the dream universe, and the deep sleep all are just temporary reflections on the pure consciousness. The pure consciousness is unaffected with all these reflections or manifestations due to Maya. So this is self-realization, which is God realization. And to be established in that state is moksha sthiti. Not to be carried away with the samsaram, maya.
Shuddhosi buddhosi niranjanosi samsara maya parivarjitosi. You are pure, you are full of enlightenment, you are infinite, eternal, and you are not affected by the samsara maya. You are that Tattvamasi. Hiranyagarbhati sthavaranteshu sharireshu yadekam chaitanyamasti tadeva ahamasmi. That pure consciousness which is there in each and every being, from Brahma to Stambha. Hiranyagarbhati sthavaranteshu sharireshu yadekam chaitanyamasti tadeva ahamasmi iti dridhajnana siddhir bhuyat. Sajatiya vijatiya swagata bheda rahita akhanda satchidananda brahmatmano siddhir bhuyat. You are Satchidananda, pure consciousness. Nitya Shuddha Buddha Mukta Satya Paramananda Advitiya Brahmatma Sthir Bhuyan. Last. Your bondage is only because of your identification with your false universe created by the mind, Maya. So by asserting your identity, which is independent of the projected Maya reality, so-called reality projected by Maya, you reject that, you assert your pure identity, which is Om, which is pure consciousness. So by asserting that identity, Sajatiya Vijatiya Swagata Bheda Rahita Akhanda Satchidananda Brahma Atmanubhava Siddhir Bhuyat, you will be able to experience Akhanda Satchidananda Brahman, which is God. And you are actually God, but you thought you are man. And the Shastra and the Guru are telling you are not man, you are God. Just like Rajvajnanad Bhatirajyadha hi swatma jnanad atmano jiva bhavaha. Just as a rope appears like a snake, you appear like a jiva, samsari. Brahmaivaham natu samsari. That realization, when the light is shown by the teacher, Deshikoktva, you are not jiva but you are Shiva. So when you are Shiva, there is no dukkha for you. The only jiva has samsara dukkha. Rajvajnanad bhatirajyuryaha hi swatmajnanad atmano jiva bhava aptoktva hi brantino sena rajjuhu jivo naham deshikoktva shivoham 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 soham means shivoham. You should keep on asserting your identity with God. For the moment you touch with God, contact, your whole samsara dukkha will disappear, because all that is only Maya. It is not really there. It is like a dream. It is not really there. It appears to be there, and the moment the awakening takes place,
this samsara maya will be dissolved. It will disappear into thin air. Nothing will be there. So, sarva shunyam shunyam. That's what Buddha also taught. When everything is gone, only you are there. Who are you? You are pure consciousness. Sat Chit, you are existence, consciousness, bliss. You be like that as long as you can. And even when you come out of meditation, you remember that fact, and in your day-to-day transactions, you will be detached. You will be doing things, but you will not be obsessed. Nissangatvam. Satsangatve nissangatvam. Nissangatve nirmohatvam. Nirmohatve nischalatatvam. Nischalatatve jivan mukti. You can reach moksha, jivan mukta. While being alive, you can be liberated because you're already liberated. The self is already liberated. Only due to maya, moha, created by the mind, you are getting deluded and captivated by the feelings of ahankara, mamakara, raga, dvesha, kama, krodha, lobha, moha, mada, and matsya. This is samsara. The whole samsara is only this. Whatever happens in the world outside is happening only due to these 10 negative emotions. Ahankara, mamakara, raga, dvesha, kama, krodha, lobha, moha, mada, and matsya. One by one, you fall down. So when you fall down, you will be suffering. That's why don't fall. Uddhared atmanatman. You shall elevate yourself. Uphold yourself and bring yourself up, upwards, not fall down. Uddhared atmanatmanam na atmanam avasadayet. And the moment you elevate yourself, you are your own friend and you are your own enemy. Atmaiva hyatmano bandhuratmaiva ripuratman. Bandhuratma-atmanastasya yena atmaiva atmana jitaha. Anatmanastu shatrutve varteda atmaiva shatruvat. You are your own friend if you have conquered yourself. If you are not able to conquer yourself, if you are going to be carried away, then you are your own enemy. Because you do things, you say things, you do things which are harmful to yourself. Therefore, you are your own enemy. Anatmanastu shatrutve varteda atmaiva shatruvat. Jitatmanah prashantasya paramatma samahitaha. Sitoshna sukhadukkeshu tadha manapamanayu. A person who has conquered himself. Jitatmanaha. And he will be very calm. Prashantasya. A person who has calmed the mind. Prashantamana samhenam yoginam sukhamuttamam. Upaiti shantarajasam brahmabhutam akalmasham. All this is 6th chapter of Bhagavad Gita. Jitatmanah prashantasya paramatma vyavasthitaha. He will be established in the Paramatma and he will be equanimous to opposites. Sitoshna sukhadukkeshu tadha manapamanayo. Samahitaha. Samahitantaratma. Samadhi. Equilibrium. Okay, I have finished today's session. I can open up for all questions on this part first. On what all I told today, I gave you very deep meditation instruction. It has to be practiced for long.
then you will be established in the supreme knowledge, jnana. And once you are established in it, you are liberated. Yes, any questions? Hello? Okay, ధన్యవాదములండి. Thank you so much. Now, anybody has any questions? We have time. You can raise the. Okay, Vasundhara garu. హ్యాండ్స్ రైజ్ చేయలేదు ఎవరును. చాట్ బాక్స్ లో కూడా ఏం పెట్టలేదు. ఎవరికైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? ఉన్నారా మనుషులు ఎవరా? ఉన్నారండి, సార్. ఉన్నారు. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ క్లియర్ గా ఉన్నాక ఇంకా సందేహాలు లేవండి. సార్ వెరీ గుడ్. నేను చెప్పేది చాలా చాలా అడ్వాన్స్డ్ సబ్జెక్ట్ టుడే. ఎవరు చెప్పరు, అందులో యోగా క్లాసులు అసలు చెప్పరు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ జ్ఞాన యోగా. బట్ ద లింక్ బిట్వీన్ హఠ యోగా అండ్ జ్ఞాన యోగా ఈజ్ రాజయోగా, మెడిటేషన్. సో ఓన్లీ త్రూ యోగాభ్యాస it is possible to experience even partly. Ramakrishna garu cheppandi, what is the point you are trying to make? Edamali Ramakrishna. So we are trying to jump from physical level into the spiritual. Yeah, cheppandi. శుభోదయం అండి. మీరు చెప్పిన దాంట్లో వీఆర్ వెరీ మచ్ ఎంగ్రాస్డ్ అండ్ సో డీప్ దట్ ఈవెన్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్ ఇట్ నీడ్స్ ఎ రివ్యూ. వెరీ గుడ్, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. సో ఇప్పుడు దీన్ని రికార్డింగ్ మళ్ళీ విని దాన్ని అర్థం చేసుకుంటే గానీ ఒక ధర్మ సందేహం అనేది ఉత్పన్నం కాదని నా ఉద్దేశం. That's fine. అంటే what I mean by question actually is like a discussion. It is not exactly a challenge. Discussion ఇదేనా సరే. అవును. మీరు ఆఫ్లైన్ లో ఏమైనా యోగా క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నారా? చేస్తూనే ఉంటాను, జీవితాంతం చేస్తూనే ఉన్నాను. 1,00,000 మంది నేర్చుకున్నారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం. కూడా అంటే బై అపాయింట్మెంట్ I have kept one bungalow only for yoga purpose. అక్కడ I meet people and I also conducted retreats. I have another bungalow for retreats. 1-day retreat, 2-day retreats like that. For our ex-students also, we have conducted 2 times, once or twice. ఒకసారి పర్సనల్ గా మీతో ఒక్కరోజైనా శిక్షణ తీసుకుందామని. అంతే. Sure. మీరు అంటే గ్రూప్ లో మరి అటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్రూప్ లో పెడతారా? అట్లా అంటే ఈ రిట్రీట్ అనేది ఉంటుంది, అది హోల్ డే ఉంటుంది. అది ఉన్నప్పుడు మీరు అటెండ్ అవ్వచ్చు, అదొక పద్ధతి. అంటే కొందరు వస్తూ ఉంటారు, ఫోన్ చేసి అపాయింట్మెంట్ ఫిక్స్ చేసుకుని వస్తారు. వాళ్ళకి నేను క్లాస్ కూడా ఇస్తాను ఈవినింగ్స్ అట్లా. మార్నింగ్స్ నాకు మోస్ట్లీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. సో I live in different houses and different days and different occasions. And
చెప్పలేదు ఇంకా We MRR can meet by appointment. Or attend a retreat. We may plan a retreat sometime. Once we have conducted a retreat in Pragati Resorts also. Now we have one other campus also. Far out on the outskirts. We are planning to set up one Sanatan Dharma Vidyapit. Already I have Yoga Vidyapit. So one ashram is there in the Mokila area. One lady is organizing it for the last 20 years. She is my close friend. Nirmala Yoga Bharati. She has an ashram there. So we can conduct a retreat there also, or we can conduct a retreat in one of my houses in Kaupur area or in Narsingi. I live right now, I'm living in Rajapushpa Eterna in Financial District, next to NVIDIA office, opposite to Google and nearby Amazon. మీరు డైట్ గురించి ఇక్కడ Yeah, we already told, we already put a post. Basically, you have to cut down you have to switch over to Sattvic diet, number one. Basic and fundamental principles are no alcohol and avoid non-veg, avoid spicy food, bland food, Sattvic aharam, fruits, vegetables, nuts. This is basic, but beyond this, replace white rice with millets or with red rice, Navara, and eat fruit breakfast, fruit basket breakfast, and eat less, chew thoroughly. So this is what basically it is. And oils should avoid groundnut oil and other such. Even sunflower is not so great. You can use mustard oil if you can, otherwise till oil, gingerly oil. And take a pure A2 cow, desi cow ghee, very little, 1 teaspoon per day, and reduce salt to almost zero as much as possible. Not zero, only for some 5 grams or 10 grams, 5 grams per day. Salt is the root cause of high blood pressure, and sugar is the root cause of diabetes. You can eat fruits, but not sweets. And of course, if you don't have any problem, you can take normal Sattvic diet. Any other person asking, want to say anything else? This is a spiritual dimension of yoga. Normally, yoga teachers don't deal it. Normal yoga teachers are mostly involved in physical aspects, and rarely they go into spiritual aspects or philosophical aspects or theoretical aspects. We also have a lot of yoga theory. I'll take a little theory also. We have sent you notes. What is yoga? What is the definition of yoga? How it has originated from Vedas, from Upanishads, from Bhagavad Gita. Did you read that? Did you please see? Did you see that? Unit 1, course 1. In this course, only course 1, few units will be covering. First few units. What is yoga? Definition, origin, background, historical evolution. How, one important point I want to tell you is whatever I told you today is Jnana Yoga, which is the core Vedanta itself, which is coming out of yogic experience, and also vice versa. Why I'm saying vice versa is that without any theory, when you practice
yoga abhyasa, pranayama, dhyana, samadhi and all that. Samadhi is nothing but deep meditation, absorption. You will realize the self, yourself. Atma yandu paramatmani podagaduru. You will realize the paramatma in the atma. Atma means you. Paramatma means God. When you realize the paramatma inside atma, that is what the Srimad Bhagavatam also said. Atma yandu paramatmani podagaduru. Realization. That is jnana. The aparoksha jnana, aparoksha anubhuti. Direct experience without any theory. Only because self you are experiencing always. You cannot say, I don't know who I am. I don't exist. You can't say that you don't exist. You have to say you exist. And therefore, Pratyagatma, that is called the direct self. You are already there. You are experiencing yourself continuously. You may or may not experience anything else, but you are always experiencing yourself. But, there's a big but. That experience is being superimposed, contaminated, clouded, engulfed with samsara maya moha experiences. This, that, X, Y, Z, P, Q, R, A, B, C, D, A to Z. So you lost yourself and you are getting lost into this A to Z useless samsara maya moha. And that is why you are suffering. That is going extrovert. We are now taking you introvert, internalization, antarmukhatvam. Antarmukha samaradhya bahirmukha sudurlabha. So you are going into yourself. When you are going into yourself through yoga abhyasa, you have stopped the mind. When the mind is stopped, the samsara also stopped. So maya, moha, everything is only mind. So when the mind is stopped, what is there? Only you are there. So only when you are there, you are already truth, satyam, jnanam, anantam, satchidanand. So you realize you be established in it all the time. That deep state of absorption, that is called samadhi. The process of reaching that is meditation, dhyana. And the first step towards that is dharana, concentration. And before that is pranayama, pratyahara. So before that, of course, asana and yamaniyamas. So this is the entire Ashtanga Yoga. So the point I'm trying to make is the yoganganushthanat asuddhikshayat jnanadiptihi avivekakhyate. Patanjali Sutra is there. By the practice of yoga angas, 8 angas, asuddhikshayat, that is asuddhikshayat, the impurities are being decreased and diminished and made into zero. Then jnanadiptihi avivekakhyate, due to discrimination. This is the Raja Yoga, Hatha Yoga, Raja. Hatha Yoga is the first part of Raja Yoga. This is the Yoga Marga. And in Jnana Marga, a person who is already in this path, who is having the qualities of sadhana chatushtaya, four attributes, out of which the first one has 6 qualities: shama, dhamma, titiksha, uparati, shraddha, samadha. The qualities. The second is discrimination, viveka. What is permanent, what is temporary. Nitya nitya viveka. Third is, once you know everything is temporary and it is not worth hankering after, then you can give up. That is called vairagya. Viveka leads to vairagya, detachment. And once you have viveka and vairagya, and the shama, dhamma, shatka, sampat, shama, dhamma, tatiksha, 6, then you are fit for moksha, mumukshutvam. You should be yearning for
liberation, mumukshutva. And once you have reached that stage, the Guru or the Shastra will tell you Vedanta Jnana. First Mahavakya is the whole universe which you see, Sarvam Khalva Idam Brahma, is nothing but God. And second Mahavakya is Ayam Atma Brahma, this self is also God. So universe is God, self is also God. Therefore you are that, Tattvamasi. And finally Aham Brahma. All the four Mahavakyas are coming from four Vedas represented by their respective Upanishads. So this is the Jnana Marga. So Yoga Marga, Jnana Marga, both are converging. So it is the same thing told in two different methods or directions or procedures or processes. So that is the convergence of Jnana and Yoga. That is what the Bhagavad Gita has told. Yas Sankhya prapyate jnanam tat yogairapi gamyate. Ekam Sankhyam cha yogam cha ya pashyati sapashyati. So the Bhagavad Gita has brought out the convergence of what Vivekananda describes as Karma Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga, and Jnana Yoga. All are convergent in the Bhagavad Gita. That is, I call it Dharma Yoga as a totality. Okay, we can close now. ఓకే గురువు గారు, ఇది నిర్వాణ షట్కంతో చక్కగా చెప్పారు ఈ క్లాస్ లో ఇవాళ. అది వింటుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది. అది అనుభవించవలసిన అనుభవైక వేద్యం. ధ్యానంతో అనుభవైక వేద్యం. ధ్యానేనాత్మని పశ్యంతి కేచిదాత్మానమాత్మన. సో ధ్యానంలో అనుభవింపదగినటువంటి విషయం. ఊరికే చదవటం వల్ల దానికి ఏమీ అర్థం తెలియదు. ధ్యానంలో అనుభవింపదగినటువంటి విషయం. మైథిలి గారు ప్రార్థన చేస్తారా? అలాగే గురు, ఒక్కండి. ఓం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహిషా గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. కాలే వర్షతు పర్జన్య పృథ్వీ సస్యశాలిని. దేశోऽयं క్షోభరహితో బ్రాహ్మణः సంతు నిర్భయాः. అపుత్రా పుత్రిణः సంతు పుత్రిణः సంతు పౌత్రిణः. అథనా సదనా సంతు జీవంతు శరదాం శతం. సత్యం వద ధర్మం చర స్వాధ్యాయాన్మా ప్రమదః. సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయాః. సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిత్ దుఃఖభాగ్ భవేత్. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. ఓం స్వస్తి. ధన్యవాదాలు మైథిలి గారు. ఇప్పుడు జనగణమన పాడవలసిందిగా హిమబిందు గారిని కోరుతున్నా. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे. गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक. जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. జై హింద్. ధన్యవాదాలండి. డౌట్స్ ఎవరికి లేకపోతే క్లాసు ఎండ్ చేసుకుందాము.
గురుగారు క్లాస్ క్లోజ్ చేసేనండి, ఎండ్ చేయనా? ధన్యవాదాలు. రికార్డింగ్ స్టాప్ చేస్తాను.